For your must listens na must have za Kenya. Oof. Ya kwanza without a doubt. Undoubtedly. Ni 5 ama 10? 3. Wewe. Usikiangi that Kenyan, that much of Kenyan hip hop uko na It's all I listen to. It's all I listen to. Akina ka anyway. Nini? All roads lead to Muliro. Yeah, all Speaking roads. of Lead home, yeah, Trouble. Yo. Manze jo. Hiyo ni his nini college dropout. As in terms of like unasikia now the rapper like cause alikuwa ametoa other projects but like hapo ndo unasikia sasa the rapper ame come into his own like basically anasema I am here hebu unajua interesting take. Yeah, yes. yangu ya kwanza my list bado inabaki kwa the same 2001 ni wakati hii ni one of those albums that I wish ningekuwa hapo ikitoka. Ni on to your tape. Yeah. Ni wakati ya Kalamashaka 2001. Imekuwa preceded na classics zao kadhaa, the Tough series, the Mungu wangu niokoe up until point, and this is a perfect debut, a perfect start. Kabla umesema for Kanye that this is how you debut. Ni wakati is definitely how you debut. Back to back classic songs, back to back classic production, and definitely iko kwa Hall of Fame ya Kenyan hip hop na kwa Hall of Fame ya hip hop for sure. Ni wakati Kalamashaka 2001. Yeah. Yako ya pili? Ya pili Rift. Mebaki Nakuru. 1183 ni wanyama man. 1183. Yeah. Yo, in terms of kwanza how hip hop albums zile zinakuanga collaborative, Rift is a definite must listen. It's a very like in terms of vile wame collaborate unaweza feel the energy of like once tu inaanza ni hivyo Bloody contestant. Maze. All systems go. Na it was I think it was the first nini nilisikiza from Kenya, like the first album nilisikiza. I was like yo, Wakenya wana rap. On some underground stuff. Ilikuwa really a unique display of lyricism. Yes, and the ideas they put into that tape. I was like yo, I need to hear more of these rappers. Unajua? Wangetoa another one. Wangetoa another one. Oh, definitely. Because najua kuna time they wanted to release an album, kulikuwa na Bloody Valentine around 2016 hapo, haikuwa ishanga. Kumekuwa na hiyo kujaribu wapata pamoja tena kurelease. But Rift speaks for itself. Rift najiongelea. Yangu ya pili amebaki Nax na baki Dandora. Dandora burning. This album changed my life, changed my reality ya Kenyan hip hop na music forever. Changed. Nasemanga kuna 2 albums that changed how I write. And how I express myself. The first one, Dandora Burning, in album ya 2006, nili access 3 years later in 2009 kutoka kwa a friend tulikuwa naye high school. So kuna a song which is the last song on that album, Dandora Burning itself, title track. So tulikuanga entertainment kila saa tu in 2009. So yeye alikuwa anamaliza form 4 na nilikuwa nasikia hii ngoma, hiyo beat nilikuwa sikia hiyo groove every Saturday. Nashangaa ni ngoma gani? Kwa tu tum 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 tum. There was that, and then there is the beat ya Dandora Burning. Those beats nilikuwa nazikumbuka sana. And alipatianga disc fulani
ilikuwa na the album, ilikuwa na Mta Mentality as well, which had come out 2 years before that. So niliget kuzisikia sana the following year 2010. Wanaisikia niki holiday a lot, and listening to Dandora Burning. This, as far as track list, zile tu ni banger after banger na ni a classic song after another. This is the one. I even mentioned last week kazi ya Musiox, kazi ya Cheese and Brain pamoja wali engineer na wali craft such a classic hip hop album. Different rappers of course on the record, cause hii na follow Kilio cha Haki ya 204 wali build tu niyo energy ya kufanya group projects, and as far as group projects go, this is one of the best that you can listen to, different perspectives. And yo, Dandora Burning for Kenyan hip hop ni monumental sana. The work that wali put in, yo, life changing for sure. Na pia just for hip hop and the rappers wenye waliji express on that record, pia upande wa production and the culmination of that ilikuwa literally Dandora was burning. Hata as Binyavanga says on that last track, which is the title track, anasema Dandora is burning with creativity. That is literally what was happening there. And pia kufind out, oh, this is Binyavanga, unasikia, oh, this is King Kanja. Ilikuwa just a melting pot, and the album speaks pia for itself. Yako ya tatu ni gani? So ya tatu nikotaka kubaki nini nitaje Nakuru. But lakini nikaona nikibaki Nakuru kuna watu wengine watakosa. Uta represent watu wengine. Na lazima tu represent watu wengine. So tunaenda K South baby. Nini Abbas. Mazee Abbas na Bamboo baby. Nairobi. It's both a very playful project, lakini pia iko na very introspective thoughts on Nairobi and life within it, na pia tu struggles tu za kuishi huku hivi man. It's kwanza ukisikiza it's a product of its time definitely, but it's ukisikiza unaweza sikia kwanza kama if you had them back when it dropped, it's very nostalgic pia definitely. Listening so hii pia tutakuwa na nini Nairobi honorable mentions. My last one niliitaja wiki iliyopita, nimeongelea hii album a million times. I've talked about this artist mara milioni, amekuwa kwa our platform. Kule Irauka ametoka ndio naishia sasa. Sasa amecome close to Dandora. Amecome close to Dandora, amefika K South hapo. Mimi naishia kule ametoka, tuna change positions, trading places, and obviously the one and only Griot Wanyagatanga, Romi Swahili, Romi Knowledge na mashairi. Talk of writing, talk of elite lyricism, elite rapping, poetry, which people just misuse and say they are poets. So the rappers is mangama poets. Yeah, I'm a poet. I'm kicking poetry. Maze. Who kicks poetry? Kawe si Romi. Maze jo. Kawe si Kinatra. Na pia skits. Yeah, of course. Oof. From auditions to ya kwanza. Bana. Auditions tu kianza hivi, what they did creatively na hizo skits, and it goes back to what you are saying, your art, your skits. Yeah, na vile skits zake zilikuwa woven together. To tie the story. Auditions, then the following track ni Knowledge na mashairi, arapa mwenye akona something to prove. Na mwenye ameenda hizi auditions anakuja kuprove a point, and then ina build into Himaya, My Birth, This World, ile ana create, which later comes and eats him kama vile alisema kwa Tekayo, and eventually ana commit suicide kwa killing the poet as the album comes to an end. Maswala za drug abuse, drug addiction, courtesy of pressure the industry, trying to make
make it as an artist in the industry, kukuwa na ambitions, of course sleeping pills. Bana. The Black Swahili Show. Black Swahili Show. Yo. Yuko 7 minutes, ndio? 9. Oh, yuko 9, yeah, 9. Romi ako na zake 4, Jane ako na 5. wanaenda. Yo, this is a beautiful hip hop album. Tulikuwa na conversation na Romi kuhusu whether it's a masterpiece or a classic. Kwa the 7th anniversary of the album. But this is in a must listen for sure, and even these albums for me ni must haves. Ikija kwa Kenyan hip hop, iziko kwa Hall of Fame zimehangiwa tu hapo. It still says what it needs to say. Zina age vizuri sana, and that is Romi knowledge na mashairi. It is Romi, it is knowledge, it is mashairi. Definitely a must have. Kwanza kama ulipata copy time ilitoka, cause copy za kwanza ndani kulikuwa na si a booklet pass, ilikuwa just a piece of paper ile ilikuwa na credits. So alikuwa ameandika majina za wasee hapo from producers to watu 1183, and kwa the last segment nilikuwa hapo. Of course, ndio maana unataja. So kama uko na your original copy, my name is there. Ndio iangalie uone jina kodo hapo. One. Hiyo ni 2015 record, the same year All Roads ili come out. Your honorable mentions ni zipi? Nataka kusema hiyo msema but sasa umesema because you're definitely on essential. Yeah. Nini Antidote? Yeah, Black Swahili. Romi na Genetic. Yeah man. Oof. Visceral rapping. Ooh. Makuja na ubaya. Hii ni povu challenge. Kipofu challenge. Mbaya matumbo cut. Fanye kitovu challenge. We. Marapa wana self drive. You're bad. Oh my goodness. Si ajabu marapa ni makomuter. Ana self drive washenzi. Sasa kulikuwa knowledge mashairi na Antidote. Umebaki na Kuru. Rudi to the source. Of course we'll mention yangu. Sasa lakini sasa since umesema Romi knowledge mashairi. Okay, you can mention another one. So mta mentality. Julian. So hiyo ilikuwa yangu. I'm glad you've mentioned it. Of course that ilikuwa different sound from what Dandora rappers were doing. Yeah, na ilimset apart na ilianzisha like career yake, different path for him to ile place alijipeleka. Of course Kijiji Records walifanya kazi amazing on the production on that album. Apart from I was to mention All Roads, I'll just mention She ya Mudhoni Drama Queen, one of the best produced albums that tuko nazo, mdikiwa combine singing and rapping. GR na Hook doing brilliant work on the production, the beats and then the mixing and the mastering. It's beautifully engineered. It captures essence ya She really, and the idea of womanhood, motherhood, i concept ya motherboard ilikuwa kwa the artwork, everything MDQ ali execute on all those fronts, and definitely a must listen for sure. And it was mekuwa list zetu, tuambie pia must haves, must listens zako ni zipi for international hip hop, for Kenyan hip hop, kwa comment section tutashukuru sana.